Hi everyone, this is audap. Let's continue our game of Iwaihime on PC. Though the school was quiet on the Sunday, the LCSE's clubroom was abuzz with chatter. The piles of goods for the rummage sale had leaked out into the hallway. Today, we were sorting and polishing the merchandise. きれいにお手入れしないと売り物にならないからね。まあ基本は不要品だしね。ほこりだらけとか当たり前だね。クリンクリンしないとね。おまかせ。お掃除魔法でクリンクリン。Oh, wait. No, that's right. Okay. リリーの生クリンクリンいただきました。ブライト。リリアちゃん、ナツくんがおかしくなるからそれはここでは禁止ね。はい、鈴原先輩。もう鈴原先輩以外の人の前ではリリーはやりません。そのアッグレイト。男子、ちょっと力仕事してくれる？廊下の山の移動お願い。力仕事なら任せてください。ナツくん、行こう。スズムンってああ見えて力持ちだよね。庭で毎日修行してる成果ですね。もうバシンバシン。かっこいいです。修行って何ですか？袴姿になってね、藁を巻いた木の幹にパンチパンチなんだよ。わあ、鈴原先輩の袴姿とかすっごい見てみたいです。リリアンってスズムン萌えなわけ？いや、そんなわけじゃないです。っていうかさ、スズムン来てから明らかに部活来る回数多くなったよね。前は誘ってもお稽古で忙しいだったのにさ。それはですね。わかりやすいね。それ言ったらチコチーだってずいぶん部活来るようになったよね。春宮先輩もわっかりやすいですね。まあ確かにスズムンって可愛いしクールだし、それでいて頼もしいし、ちょっと気になっちゃう男子だよね。わかります。鈴原先輩ってどこか他の男子と違うんですよね。あはは、アスタくんが賑やかだから余計そう感じちゃうかもね。暑苦しいアツタくんがいるからスズムンの涼しさが際立つ。We all chuckled. Lydia and Minobe both nodded when I said Atsuta was still cute in his own way. でもさ、いいの？フラハイだっけ？芸能人って恋愛禁止じゃないの？恋愛じゃないです。尊敬とか信用です。ヒコチーだってスズムンとは親戚関係なんでしょ？いとこ同士は結婚できないんじゃなかったっけ？スズムとはもっと神道が離れてるから結婚ももう満タイタイ。じゃなくて、別に私はスズムにそういう感情は。へえ、お二人ともそうなんだね。ならよかった。男子とかはあんまり興味がないオイラなんだけどさ、
スズムンだけは気になっちゃって。2人が恋愛対象じゃないって言うなら、オイラが先にお手つきしちゃおっかな。あ、すみません。手が滑って拭いていたツボが。私は足が滑って肘が先輩の溝落ちに。The LCSE had gotten a lot livelier since Susumu joined. It seemed the others were aware of just how big of an impact he had on all of us. Most boys our age were some form of pathetic, irritating, or just plain out of touch with their emotions. I was just as interested in romance as any other girl my age, but I hardly ever met anyone as cool and dignified as Susumu. We all had our types, but one thing was for sure. Susumu got top scores among all of us in the LCSE. Of course, we didn't let our chatting get in the way of work. We were good at double tasking. We met up with Susumu and Hatsuda, and by the time the evening approached, we had finished sorting out and cleaning the rubbish sale goods without a hitch. みんなお疲れ様。いよいよバザー本番も来週となりました。バザーだけでいいのにな。なんで変なのまで引き受けちゃうんだか。社会地域奉仕貢献部だからじゃないでしょうか。でもお泊まり会がちょっぴりワクワクだね。俺の場合はむしろ家からの方が近いんだがな。そうだね。夏くんの場合、家が会場の真ん中も同然だね。The Iwaihime Shopping District Association would be sponsoring an event next week called the Iwaihime Happy Fun Carnival. The LCSC would be in charge of its rummage sale. Any earnings would be going to charities, of course, but apparently that wasn't enough community service for us. So we were also supposed to get up early to stand around and prevent illegal bike parking during the shopping district's parade. なんでたまゆんそんな仕事まで引き受けちゃうんだか。シャラップ！地域に貢献、シャチホコぶって素晴らしい。顧問は一体誰かしら。私、チヤホヤ。グレートなほど先生の私利私欲全開だぜ。こういう素直なとこ見習いたいよね。褒めてもらえることを期待しての奉仕だっていけないことじゃないと思うよ。そうそう、やらない善よりやる偽善ってね。人間褒められることを期待しなきゃ何事もやる気出ませんしね。布川さんはマスク着用でバザーの準備のお手伝いをお願いね。芸能人だからね、目立つ仕事はできないよね。ステージ以外でマジカルリリーをストーキングする不届き野郎は俺のグレートナックルでぶちのめしてやるぜ。グレートナックルって呼び出しコスト3のカードだっけ？そうだぜスサラ、お前は覚えるのが早いな。さすがはグレートな男。自転車を止めようとする人にグレートナックルしちゃダメだからね。There had been many cases of Suseda Station commuters illegally parking their bikes in the old shopping district just next door. It had become such a problem that the administration finally ran out of patience and designated the shopping district as a crackdown zone for illegal bike parking. But the lawbreakers weren't going to let that stop them. They simply left the old shopping district and turned their sights on the nearby Iwaihime shopping district instead. Unattended bikes would get in the way of the parade through the shopping district. So they asked for us to get up early and patrol the sidewalk to ensure that the streets could stay clean for at least the day of the parade. Of course, this would be a joint job with the Shopping District Association, though they were originally supposed to do it themselves.
As for why Miss Hinagata accepted a job like that in the first place, なので早朝の仕事に備えて前夜はお泊まり会を決行して親睦も深めちゃいましょう。 she really just wanted to have a sleepover now that we had 2 new members to liven up the place. But there was no way the school would allow one without good reason. So she volunteered for an early morning security job to give her the justification she needed. Long story short, this was 120% the result of Miss Hinagata's selfishness. お泊まり会のご飯何にしようね。ミノベ県じゃこういう時はカレーって決まってるね。ああいいよねカレー。グッズグッズハッピーハッピー。ちょっと女子力的にどうかと思います。せっかく男子がいるんですよ。ここで料理の腕を見せなくてどうするんですか。カレーって女子力ないかな。レトルトじゃなくてもちょっとポイントは低いんじゃないかと。ほんじゃあリディアンは何を作る。まあ和洋どっちで攻めるかですが、和風なら渋く煮物系で、洋風なら手ごねハンバーグとか定番かと。おお家庭的でポイントがアップアップっぽい。男子は綺麗なのより家庭的なのが好きだそうだからね。お主やるの。一応小学校の時にお料理教室に通ってましたんで。ほんじゃリリアンが料理担当、オイラは配膳担当ってことで一つ。構いませんけど男子のポイント私が全部独り占めですよ。私的には鈴原先輩にアピールできるチャンスなのでありがたいですけど。却下。オイラにも見せ場のある料理じゃないと部長権限で否決する。 For the dinner the night of the sleepover, we'd be using the home economics classroom. For us girls, this was the perfect chance to show off our feminine charms. The LCSE was having a meeting at a fast food joint in the shopping district to decide what to cook. そうだ、男子に食べたいものを聞いてみるのはどうかな。男子の食べたいものなんてどうせ大したもんじゃないと思うよ。すずむ、好きな食べ物とかってある？何でも好きだよ。出ましたね、女泣かせの一言。嫌いなものはある？ないですよ。何でも感謝して食べます。セロリとかピーマンでも平気なわけ？うん。さすがはスサラ、好き嫌いがねえとはグレートな男だぜ。おっと待て、その攻撃に俺の計略カードグレート台風が発動だ。ああ、やられた。夏くんは強いな。ちょっと男子、カードゲームで遊んでないで。何でも好きじゃ参考にならないね。質問の仕方を変えたらいいと思います。ねえ鈴原先輩、お嫁さんにするならどんなタイプの女性が好きですか？ She's really gonna drop that landmine on him now. 俺は俺の熱さについてこられる熱い女がいいぜ。夏代お兄ちゃんらしいね。でもリリー、熱いのは苦手なの。No! I'm great! スズモンはどんなタイプの子と結婚したいわけ？ごくり。身の丈に合った普
通の子でいいよ。どんな人であっても生涯を共に過ごしたいと誓い合えたならきっと素敵だと思うから。普通の子というのは家庭的な庶民的な女の子という解釈でよろしいですか？Darn it. まあそういうことなのかな。スズムは家庭的な女の子が好み。つまり肉じゃがとか焼き鮭とかそういうのが好きってことかね。なるほど、傾向は分かりました。先輩方、ここは一つ勝負としませんか？勝負って？まさか3人でそれぞれおかずを1品ずつ作るとか？そうです。鈴原先輩に誰のおかずが一番美味しかったか決めてもらいます。勝ったら何かあんの？お泊まり会当日、満天の星空の下、先輩と2人きりで屋上デートをお膳立てってのはいかがです？うわー、リリアちゃんってばむっちゃ大胆で私真っ赤真っ赤だ。おいこら、フラハイは恋愛禁止じゃないのか？恋愛じゃないです、親愛です。それに2人きりだからこそ話せることってあると思うんです。私は芸能人クルス・リリアとして大成するにはどうすればいいか、鈴原先輩にご指導をいただきたいので。2人きりで？おほん、大胆。イベントは待つものじゃなく作るものです。 She was a real go-getter. That was a star for you. 面倒でしたら先輩方は危険でも結構ですよ。やっちゃる。身のべ犬に敵前逃亡の2時はない。4時だと思うな。上等ですね。参考までに見延先輩の得意料理は？カップラーメンは時計を見なくてもぴったり3分がわかるのだ。なるほど、勝負当日まで実力は明かさないというわけですね。多分違うと思うな。春宮先輩は勝負します？棄権します？え？私実は春宮先輩にはちょっと嫉妬しておりまして、ただ親戚関係というだけで鈴原先輩のことをスズムスズムとファーストネームで呼んでいるのが悔しいんです。最近は慣れたけど、オイラも最初はこの2人付き合ってんのかなって思ったね。遠縁だけど親戚だし、そこは気さくに、裏山けしからんというやつです。なので勝負を棄権するというなら、鈴原先輩のことは今後鈴むと呼び捨てにするのを禁止にします。ギコチ勝負しなよ。オイラもするんだからさ。確か花嫁修行中とか前に言ってなかった？私素敵なお嫁さんになるために修行中。ほら、ならば勝負を逃げる道理はありませんね。勝負してください、春宮先輩。鈴原先輩を呼び捨てにできる権利かけてもらいますよ。上等だ。その勝負受けてたってやる。はい男子、ゲーム中断。こっち向いて。お泊まり会の夕食はミステリーメニューに決まりました。お、そりゃ一体どんなメニューなんだ？当日のお楽しみにってことかな。
そういうことです。おかず3品は私たちが担当します。男子はご飯とお味噌汁が担当だよ。任せろ。その程度だったら朝飯前だぜ。僕もおかずが作りたかったな。すす原先輩にはおかずの優劣を決めるという重要な仕事がありますので。というわけで女子一同正々堂々頑張るよ。おいらも美濃部県の郷土料理を見せてやる。私も全力でいきますので恨みっこなしですよ先輩方。うわ私も負けないぞ。Suzumu and Atsuta left together to visit some toy store. I trudged my way back home. なんだか大変な話になっちゃった。I mean, yeah, I really was training to be a wife. I was learning by helping my mom around the house. But nearly all girls my age were already doing as much. 私お料理とか上手なわけじゃないのに。Lydia said she'd taken cooking classes, so her dish would probably be pretty decent. And while Minobe may have looked lazy, she was clever, so perhaps her food would turn out good too. 私一番女子力低いのがスズムにバレちゃうかも。というかスズムのことスズムってもう呼べなくなっちゃうの。なんかすごくヤダヤダだよ。 That aside, Lydia sure was aggressive. She kept swearing she just cared deeply for him, that it wasn't love or whatever. But she was passionate enough to go for the guy she liked head on. I was surprised. 私の方が1年お姉さんのはずなのにリリアちゃんの方がずっと大人に見えるよね。 And then there was Minobe. She was pretty bold herself, claiming she'd considered going out with Suzumu if we didn't make a move. I guess that meant we all had a thing for Suzumu. まあ確かにスズムはちょっぴり素敵だもんね。ああいうのがタイプな子がいてもおかしくはないか。 Maybe I was arrogant for believing that only I understood his appeal. Suddenly, having two new contenders in my quest for love was enough to make me feel like the sky was falling. So, did that really mean I liked Suzumu? I'd believe that Suzumu wasn't Minobe or Rydia's type, and that only I understood what a catch he was. So I hadn't needed to be honest with myself or come to terms with my feelings. But earlier today, I'd been handed an epiphany. I wanted to keep calling Suzumu by his name, and I wanted to be the only one who did. やっぱりこれって恋なのかな。 I vowed to reinvent myself in high school to achieve my childhood dream of becoming the perfect wife. And that dream needed a wonderful husband to be complete. I'd been so obsessed with my own dream that I hadn't actually imagined what sort of man he would be. But if I had to ask myself, 進むみたいな旦那さんだったら静かな素敵な家庭を築けそうだよね。 Suzumu kicking back and reading the newspaper. Me in the kitchen chopping up meat and vegetables with a pot bubbling on the stove. Honey, dinner's ready. Clear the table. I didn't need a mirror to notice I was red as a beet. That dream was my ideal family, my ideal future. Me as the ideal wife with my ideal husband.
And finally, after all these years, I had a clear vision of my future husband's face. Facing it head-on would be embarrassing, but I had to take a page from Beardy's book and stay brave. やるぞ。女子力を見せつけてスズムのハートをゲットしちゃうんだ。ただ問題は私お料理とか全然なことなんだよな。 I only started helping out with chores in high school. As for what I was doing before that, いいから跳ねてみろって。本当にお金持ってないです。聞いてねえって。いいから跳ねてみろっつってんだよ。 I saw some middle school delinquent shaking down a grade school kid behind the park's bathroom. Grade school kids these days carry cash, huh? Times sure have changed. But man, this was so cringy. Really drove home that Susuda was out in the sticks. こら厨房、そういうのかっこ悪いからやめな。 They pretended not to hear me. Well, boys can be pretty stupid. They tend to get so into whatever it is they're doing that they can't hear anyone around them. If I were some dainty girl, the right move would be to ignore this and move along. But I couldn't let a poor little grade schooler suffer. いいからポケットの中身全部出せよ。出せっつってんだよ。 I pulled the leader by the ear. He'd have to be a real idiot to keep ignoring me at this point. 何しやがんだこの穴。小学生一人に図体でかいのが何人もで何やってんだか。ほら僕行っちゃいな。 The little boy looked back and forth between me and the bullies, then made a break for it. かわいそうにあの子一人で遊びに行けなくなっちゃうかもよ。んだてめえは。女だからって調子こいてんじゃねえぞ。あんたひどい言葉遣いだね。制服見てわかんない？私年上だよ。目上に対する礼儀もないわけ？だからなんですか？ススコーのお姉ちゃんよ。正義の味方気取りっすか？威勢いいっすね。カツアゲなんて真似ダサいからマジでやめな。そういうことして生きがってるとこの辺島にしてる怖い人たちに目つけられるよ。 Though most delinquents were basically just pretending to be gangsters, they'd jump at an opportunity to fight for the right cause. If they heard some punks were causing trouble in their turf, they'd gladly call themselves delinquent hunters and pick a fight with his crew. そういうの俺ら全然平気っすから。俺の姉貴血まみれ天女の親衛隊なんすけど。 Bloodstained Angels. Man, what an edgy name. They were a group of delinquent girls who held Susuda under their thumb. お姉さんススコっすよね。ススコにも血まみれ天女の人結構いるっすよ。あんま調子こいてんといじめられちゃうんじゃないっすか。 The delinquents started seriously infringing on my personal space. Apparently, they thought I was trembling in fear. お姉さん、俺たちと仲良くなりましょうよ。ねえねえ、お姉さんのおごりでカラオケ行きましょうよ。お姉さんさ結構可愛いじゃん。彼氏とかいんの？高校にもなってリボンつけちゃうとか超狙ってんじゃん。男推しアピールしちゃってんの。
They put their hands on my shoulders and touched my arms. I knew I would regret what would come next. I wish I'd stopped myself. But it was too late. お姉さんうつむいちゃってどうしたの？怖くて失禁しちゃった？ A moment later, the delinquents found themselves lying flat on the ground. Tsubakiko had slammed her elbows and knees into their vitals with lightning speed, one after the next. 人がおとなしくしてりゃ調子こいてんじゃねえぞクソガキめら祭るぞこらてめえら血祭りにされてえかこらなんだこの甘わけわかんねえあ誰がアマだ人間にどういう口聞いてんだ祭られてえかこら兄貴助けてくれよおいおい何やってんだよダッセーな Several delinquent girls in tracksuits showed up. It seemed they were members of the bloodstained angels the boys had been talking about. このツスコの女がよ調子乗ってんだようちの弟が世話になってんじゃねえかよお前クラスどこよ祭るぞこらうちの兄貴はよ血まみれ天女の親衛隊なんだぜぶち切れるとマジやべえんだぜ土下座しろやそしてちびりながらカラオケ代をおごりやがれバキコさん誰だおめえちわーっそんな可愛い格好してるから分かりませんしたんだこら似合ってねえかよ祭るぞこらとんでもないっす超可愛いです超似合ってますなあ似合ってますさっき私のリボン超狙ってるとか言ったガキ誰だこら血祭りにされてえかこらThe delinquents had no idea what was happening, but they seemed to understand Tsubakiko wasn't someone to be messed with. They all bowed to her while begging for forgiveness. Tsubakiko shrugged at the sight, her face warping from bloodlust to disappointment. She turned around with an annoyed frown and left. 兄貴あの人誰血まみれ天女初代特攻隊長のバキコさんだよバキコって血祭りバキコあの女がマジでお前ら何やんちゃしたのか知らないけど血の雨も降らずに堪忍してもらえたのマジで感謝した方がいいぞやってしまった No. I went berserk again. I hate myself. Wah! I, Tsubakiko Harumiya, had a secret no one else could ever know. In my room lay many trophies on the edgiest years of my life. A gang flag labeled Bloodstained Angels hung up on my wall, embroidered in gold. A gang leader jacket with the name First Attack Squad Leader Tsubakiko Harumiya monogrammed right on it. My trusty partners from those days leaning against the wall. Warped metal bats with splatters of lacquer on them to make them look bloodstained. A chain borrowed from a broken bike. It always hurts my hands, so I never used it as a weapon.
A wooden sword I bought on a middle school field trip. Used that one to teach countless misbehaving underclassmen a lesson. All of them were precious memories of my innocent youth. じゃなくて女子力よみがえれ女子力そうだよねこういう時は女の子らしい可愛い音楽でイメージをチェンジチェンジ I turned on the stereo, but the headphone jack must have been unplugged because loud music started blaring. Slaughter, 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 slaughter. Smash that shithead teacher's head in and roar. Don't tell me what to do. I ain't playing to your bell. I don't take orders from you. Now burn in hell. I frantically switched the power off, silencing the heavy metal CD I'd been listening to last night. The band's poster hung on the wall nearby. Thanks to them, I had a whole gallery displaying my messed up bobbies, from the skull with a pentagram on it to a creepy demon mask. 女子力女子力 Up until now, I had never felt anything odd about the room I'd lived in for so long. But this wouldn't do. こんな部屋スズムに見られたら死ぬしかないなら片せばいいじゃんあと私にお掃除魔法をプリーズプリーズだよ Alright, why don't we stop it there? This is audapostrophe. You've been watching Iwaihime on PC. Sorry, I know I usually have these sessions run a little longer, but I'm actually dead tired. The change in time zones tend to really drain my energy levels. But we will continue tomorrow, and I guess we'll find out what her story will be. I thought she already had a horror story, but maybe they go through the characters twice? I'm not really sure. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.